Naam, hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2023, ambapo kama kawaida mtazamaji tumekuandalia nususi ya mambo kama alivyojiri, lakini mwanzo tupate vidokezo. Revising our budget upwards by a tune of around 186 billion so far, and with a few additionals that we may end up incorporating, we'll have additional expenditure of around 200 billion. Bunge lapendekeza nyongeza bajeti ya ziada kwa shilingi bilioni 186 ili kuiwezesha serikali kukidhi mahitaji yake ya kifedha. Tabia ninaambia ukweli, mafuta ni yangu na nimeleta na niuze. Hiyo siku ya kuondoka tena. Na wakaniambia nafaa niende kwa sababu hakuna hatia yote wanaona mbele yangu. Anjeri anayehusishwa na uagizaji wa mafuta kutoka Saudia ajiwasilisha mahakamani huko Mombasa. There has been a revenue growth starting from about 70 million at the beginning of this year to about 200 million, and we expect that amount to grow. Na mapato yanayokusanywa na serikali kupitia mfumo wa utoaji huduma kidijitali yaongezeka kwa 35%. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa kina. Jina langu ni Sarafina Robi, mkalimani wa hii leo ni Lucy Maura, na vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1. Tukianza ni kwa serikali ya Kenya Kwanza inataka kuongeza bajeti ya mwaka wa kifedha 2023-2024 kwa shilingi bilioni 186 katika bajeti yake ya kwanza ya ziada itakayowasilishwa bungeni hivi karibuni. Ongezeko hilo, kulingana na mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu bajeti Ndindi Nyoro, ni kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya mikopo iliyoongezeka pamoja na mgao wa fedha kwa shule na upanuzi wa mpango wa mbolea ya ruzuku. Nyoro anasema kupungua kwa thamani ya shilingi kumeongeza deni la Kenya, kama tunavyojuzwa kwenye taarifa yake Trevor Ngendo. Wenye viti wa kamati mbalimbali za bunge kwa wiki zilizopita wamekuwa wakiwasilisha ripoti zao ili zijumuishwe kwenye bajeti ya kwanza ya ziada katika mwaka huu wa kifedha. Na leo mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu bajeti Ndindi Nyoro alisema kulingana na mawasilisho hayo, bajeti ya mwaka huu imepangwa kuongezeka kwa shilingi bilioni 186. We are revising our budget upwards by a tune of around 186 billion so far, and with a few additionals that we may end up incorporating, we'll have additional expenditure of around 200 billion. Anasema kiasi kilichokuwa kimetengwa kwa ajili ya kulipa madeni kinatarajiwa kuongezeka kutokana na kupungua kwa thamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani kwa takriban 18% mwaka huu. The time we read our budget in June to date, we have had to revise our interest repayment by 145 billion Kenya shillings. This is as a result of the increment in interest rate locally and globally, but also majorly out of the variations in the dollar from the time we read the budget. Aidha, bajeti hiyo ya ziada inatarajiwa kushughulikia mgao wa fedha kwa shule. We have been able to capitalize or to add more money into our JSS capitation. That is around 5 billion Kenya shillings on JSS. We have also been able to add more money into health and to also capacitate the new university funding model, making it a reality. Vile wakulima wadogo wanatarajiwa kunufaika pakubwa na bajeti hiyo baada ya mgao wa mpango wa mbolea ya ruzuku kuongezwa hadi shilingi bilioni 8.2. Trevor Ngendo, Darubini.
Naam, shukran Trevor. Kwingineko mtazamaji, ni kwa Kenya itaimarisha ushirikiano wake na nchi ya Romania kwenye manufaa ya sekta za kilimo, uhifadhi wa mazingira, sekta ya habari na mawasiliano ICT na usimamizi wa majanga miongoni mwa sekta nyingine. Rais Ruto amesema ataipa kipaumbele sekta ya biashara na uwekezaji ili kuinua kiwango cha mauzo ya nje na kusawazisha kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Rais alisema hayo katika ikulu ya Nairobi alipomkaribisha Rais wa Romania Klaus Iohannis ambaye yuko nchini Kenya kwa ziara ya kiserikali ya siku 3. Klaus Iohannis na mama wa taifa wa Romania Carmen Georgeta hii leo walipokelewa katika ikulu ya Nairobi na mwenyeji wao Rais William Ruto na mama wa taifa Rachel Ruto. Baada ya taratibu za mapokezi, marais hao wawili walishauriana. Mazungumzo hayo yalifikia kilele kwa kutiwa saini mikataba 4 ya makubaliano kuhusu utunzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, ushirikiano kuhusu afya ya mifugo na uwepo wa chakula cha kutosha, utafiti kuhusu kilimo na ushirikiano wa kibiashara. During our discussions, I requested His Excellency the President to join me in advocating for climate action and calling upon developed nations to work with us. And I have requested him directly to support the Nairobi Leaders Declaration that positions Africa. I've expressed my appreciation for the role of leader undertaken by President Ruto and Kenya in the efficient management and fighting climate change. And we've agreed that our administrations cooperate tighter in this respect. Marais Ruto na Klaus waliazimia kuendelea kufanya kazi pamoja katika nyanja za manufaa kwa mataifa hayo mawili na mataifa mengine ili kukuza na kuunga mkono uafikiaji wa ajenda ya maendeleo ya kimataifa na malengo ya maendeleo endelevu. Accordingly, our discussion focused on strategies and interventions by which we can enhance trade and investment between our two countries. We've also shared ideas on new opportunities to improve the balance of trade and enhance investment between our two countries. We want to value the geostrategic positions of Romania and Kenya as gateways, significant gateways for the regional economy. Viongozi hao wawili pia waligusia kifupi vita vinavyoendelea kati ya mataifa ya Urusi na Ukraine ambavyo kwa mujibu wa wawili hao vina madhara makubwa. And as a result of the war, we have a serious situation of escalating prices of food items. And that has resulted in higher costs of living in our continent. Romanian assessments regarding the aggression war carried out by Russia against Ukraine, the direct consequences of the armed conflict on the security of Romania and at European level. Furthermore, I've analyzed the effects of these conflicts on the food safety of the states in Africa, including on Kenya. Katika ziara yake ya siku 3 nchini Kenya, Rais Klaus atafanya mkutano na mkurugenzi wa mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira katika afisi ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi. Rais wa Romania anatarajiwa kuzuru Tanzania na Senegal, huku ziara yake ikitarajiwa kukamilika tarehe 23 mwezi huu. Abdiaziz Hashim kutoka ikulu ya Nairobi, Darubini. Naam, shukran sana Abdi kwa taslifu hiyo kutoka ikulu. Tukiendelea mtazamaji, ni kwa mfanyabiashara Anjeri anayehusishwa na uagizaji shehena ya mafuta ya shilingi bilioni 17 kutoka Saudia alifika katika mahakama ya Mombasa leo asubuhi, siku 5 baada ya wakili wake Cliff Ombeta kudai kuwa hajulikani aliko. Njeri sasa anadai kuwa alizuiliwa na maafisa wa polisi katika eneo lisilojulikana, lakini akaachiliwa siku ya Jumatatu jioni katika mtaa wa Nyayo, Embakasi jijini Nairobi. Amesisitiza kuwa yeye ndiye mmiliki wa shehena hiyo. Wafisa wengine walikuja na wakaniuliza maswali ya kwamba niseme ukweli, na kama hamna ukweli maisha yangu itaisha hapo. Nikamwambia ninaambia ukweli, mafuta ni yangu na nimeleta na niuze. Hiyo siku ya kuondoka tena. Na wakaniambia nafaa niende kwa sababu hakuna hatia yoyote wanaona mbele yangu.
mafuta. Sasa wamechukua mafuta, lakini sisi kesi bado tutafuatia. Tunataka mafuta yetu. Atafuatia mafuta yake. Iwe yako hapa, au yako nje, au popote, mafuta ni yake. Wale ambao wamesema tulikuwa tumeiba na wamechukua makaratasi na wameanza kubadilisha, wacha watoe yao tuone. Mbona hawajapiga simu pale mafuta yalitoka, waulize mafuta ni ya nani? Kwa sababu kuna documents za kuonyesha nani mwenye mafuta pale. Kwingineko ni kwa serikali imesema mapato yanayokusanywa kutokana na mfumo wa utoaji huduma kupitia mfumo wa kidijitali yameongezeka kutoka shilingi milioni 70 mwanzoni mwa mwaka huu hadi shilingi milioni 200. Mashirika ya serikali ambayo hapo awali hayakuwa yamejumuisha katika mfumo wa utoaji huduma za serikali kidijitali yamehimizwa kuharakisha uwekezaji miundo msingi inayohitajika ili kuhakikisha wameshirikishwa kikamilifu kabla ya kukamilika kwa makataa ya tarehe 31 Disemba mwaka huu. Zaidi ya huduma 14,000 za serikali zimeunganishwa kikamilifu kwenye jukwaa la kidijitali e-Citizen, huku nyingine 2,000 zikitazamiwa kujumuishwa hivi karibuni. Katibu wa baraza la mawaziri Masi Wanjau hii leo alikutana na makatibu wa wizara, maafisa wakuu watendaji na wenye viti wa bodi za mashirika 17 ya serikali kuangazia agizo la rais la utoaji huduma kupitia mfumo wa kidijitali wa e-Citizen. Mashirika 17 ambayo hapo awali yalikuwa yamepewa muda zaidi ili kujijumuisha katika mfumo wa kidijitali sasa yamehimizwa kuzingatia makataa ya Disemba tarehe 31 mwaka huu. These are some of the exemptions we did at the beginning to give them time to be able to integrate their systems. And I'm happy to inform you that the PSS have agreed that we are going to work together with them to ensure that all the services are 100% integrated by 31st of December this year. We'll be devoting even more time to understand the businesses that they handle so that at the end of the day and hopefully before that deadline, we are able to recognize all services as they should be on the platform. We are committed to meet this deadline and thereafter begin to improve the customer experience and move towards customer delight. Mashirika hayo ni pamoja na halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA, kampuni ya Kenya Power, halmashauri ya bandari nchini, shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS, hazina ya Hasla, baraza la kitaifa la mitihani nchini na shirika la reli nchini miongoni mwa mashirika mengine. Zaidi ya huduma 14,000 zimeunganishwa kikamilifu kwenye jukwaa la kidijitali la e-Citizen, huku nyingine 2,000 zikitazamiwa kuunganishwa hivi karibuni. Serikali imesema inafanya kila jitihada kuhamisha utoaji wa huduma hizo huku ukusanyaji mapato ukiongezeka. This remains a work in progress and we continue to encourage feedback from the users so that we can improve the delivery of services. We can cater for any unique circumstances that may exist in the course of delivery of certain kind of services, and ultimately that we may be able to achieve revenue enhancement and transparency. There has been a revenue growth starting from about 70 million at the beginning of this year to about 200 million, and we expect that amount to grow. Congratulations, they booked their wedding online, they did everything on e-Citizen. Today they were going to see the registrar. Wakati akizindua utoaji huduma za serikali kupitia mfumo wa e-Citizen mnamo tarehe 30 Juni mwaka huu, Rais William Ruto aliagiza mashirika yote ya serikali kutoa huduma zao kupitia mtandao. Pia aliagiza matumizi ya namba ya paybill ya 222222 ikiwa namba rasmi ya malipo kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Uhamiaji huo ulilenga kuboresha utoaji wa huduma na wakati huo huo kuziba mianya ya ukusanyaji wa mapato. Nansokware, Darubini. Na mtazamaji, taarifa yake Okware inatukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Ni vizuri kuona kuwa unaweza ukafanya harusi yako kupitia njia ya kidijitali, yani kulipa. Na hata mwelekezi wangu Max anasema naye vile vile ateza
kufuata mtindo huo. Kwa wote ambao wanafuatilia taarifa zetu, akiwemo Ali Hamza kutoka hajasema mahali, Tony Odero kutoka Ghana, Desmond Lister kutoka Mlolongo, Felix Koech kutoka Kapsabet, Storyteller Kalebo, Jared Oyunge, Praxidis Juma, wote mnasema mnaendelea kufuatilia taarifa zetu. Kwa sasa tunachukua pumziko fupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. You are the most amazing man. I love you, Daniel Otero. No. Wait, what are you going to do? I'm going to turn myself, Anibal, Mother. no. Myself in. I said no! I want you to leave San Juan and never show your face here again. When Daniel found out that Carolina was having a baby, he was dating Isabel, and he broke up with her just to go back to Carolina. Is it true that you had a secret affair with Isabel? Yes, it's true. This hypocrite of my wife cheated on me with Danielle. Bila shaka mtazamaji, karibu tena tuweze kukujuza taarifa zilizojiri. Hapa nilikuwa naangalia taarifa ambazo zimeweza kutufikia kwa sasa kuwa bei ya mafuta ya petroli imesalia hapo hapo, ila lita ya dizeli na mafuta taa imeweza kupungua kwa shilingi 2. Hivyo ndivyo, hizo ni taarifa ambazo tunazipata kwa sasa, tutaendelea kukujuza. Lakini tukaendelea na taarifa zetu za hapo awali, ni kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI itawazuilia washukiwa 5 wanaohusishwa na wizi wa shilingi milioni 94.9 za duka kuu la Quickmart kwa kipindi cha siku 10. Hakimu msimamizi Zainab Abdul, wakati akitoa uamuzi wake, alisema amewapa maafisa wa polisi muda zaidi kufanya uchunguzi. Ruth Wamboi na maelezo kwa kina kuhusu mizani ya haki. Washukiwa hao 5 ambao ni wafanyikazi wa kampuni ya ulinzi ya Wells Fargo, Ismail Patrick, Michael Matolo, Samuel Onyango, Martin Nderi na James Mbatia wataendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill hadi tarehe 27 mwezi huu. Walipofika mbele ya hakimu msimamizi Zainab Abdul, kupitia kwa mawakili wao, waliambia mahakama kuwa wanapitia masaibu mengi mikononi mwa polisi katika seli wanamozuiliwa. Donna, we pray, number 1, against the 5th respondent, that the 5th respondent be taken to hospital immediately and a medical report be tendered before this court. 5 hao wanadaiwa kuiba shilingi milioni 94.9 zilizokuwa zikisafirishwa kutoka duka kuu la Quickmart zikipelekwa tawi la benki ya Family kwenye barabara ya Kenyatta Avenue. For a period of 10 days to complete investigations and the matter be mentioned before this court on the 27th of November this year. Na ombi la pili limewasilishwa katika mahakama kuu ya Milimani kwa lengo la kufutilia mbali ilani kwenye gazeti lililochapishwa na Wizara ya Usalama ikitangaza nyongeza ya ada kwa hati ya kusafiria, kitambulisho, cheti cha kuzaliwa, ndoa na kifo. The said gazette notice is unprocedural, irregular, and the same ought to be quashed and to avoid punishing Kenyans. Bringing that kid to this country, which below where the kid is a citizen, is going to be very expensive. How will those kids who are Kenyans born outside the Republic of Kenya, is it now that we are saying let us chase them away from coming into the country? Jaji Lawrence Mugambi alisema atatoa mwongozo kuhusiana na swala hilo pamoja na ombi jingine lililowasilishwa Ijumaa iliyopita. Kwingineko, mahakama moja ya Milimani imeongeza muda wa agizo la kufunga akaunti ya benki zenye shilingi milioni 400 zinazohusishwa na kesi ya jinai baina ya Mkenya na mfanyabiashara wa Rwanda. Agizo hilo la mahakama litaendelea kutekelezwa hadi tarehe 24 mwezi huu, wakati ombi hilo litakapowasilishwa mbele ya hakimu. Ruth Wamboi, Darubini.
Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema shilingi bilioni 4 zimetengewa hazina ya ufadhili wa uzalishaji, mbinu ambazo zitatolewa kama mikopo ya riba nafuu kwa wajasiriamali wa sekta ya kahawa humo nchini. Fedha hizo zitafikisha takriban shilingi bilioni 6.74 ambazo zimetolewa kwa hazina kufikia hivi sasa. Gachagua amesema serikali iko radhi kutekeleza mabadiliko katika sekta ya kahawa humo nchini. Mseto wa taarifa katika biashara zetu huu hapa. Naibu Rais Rigathi Gachagua alikutana na wadau wa sekta ya kahawa wakiongozwa na waziri wa vyama vya ushirika kujadili mbinu za usambazaji fedha za hazina ya uzalishaji mbuni. Mkutano huo ndio wa mwisho wa msururu wa mikutano ya mashauriano kabla ya kutolewa kwa fedha za hazina ya uzalishaji mbuni. These reforms must succeed and they must go on, and that is why the President and I convinced Cabinet to set aside 4 billion shillings to enhance the cherry fund so that we can intervene in this period for the farmer. Kwingineko, serikali imehimiza kampuni zinazohusika na ufugaji kuku kukumbatia kanuni za Baraza la Kimataifa la kukabiliana na viini vya maradhi katika juhudi za kubuni mbinu za kukabiliana na maradhi sugu miongoni mwa kuku. Naibu mwenyekiti wa chama cha madaktari wa mifugo humu nchini John Floki amesema serikali itaimarisha uhamasisho miongoni mwa wafugaji ili kuwawezesha kupata suluhu za changamoto za afya ya mifugo na lishe ya viwango vinavyohitajika. We go out and do capacity buildings for our members and also other stakeholders on how to use antibiotics in the proper way. We already have a circular from the director of veterinary services whereby he has stipulated how we can use antibiotics properly. Mwishowe, wafugaji wadogo wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti ya Nakuru wamepokea mafunzo kuhusu uzalishaji chakula cha mifugo chini ya mpango wa kitaifa wa kilimo na ushirikishwaji wa wakulima. Hatua hiyo inalenga kupunguza gharama ya uzalishaji. Mshirikishi wa mpango huo katika kaunti ya Nakuru, Njoroge Githunguri, amesema 60% ya gharama ya uzalishaji katika sekta ndogo za mifugo na samaki huchangiwa na chakula cha mifugo. 33 people have benefited from the project. They have been able to get both the software and the hardware of the project. When I talk about the software, I mean about building their capacity in terms of empowering them, in terms of training them. While the hardware component of the project involved now assisting what you call the starter capital to these groups so that they can embark on economic activities. Edna Murungi, Darubini. Naam, shukran Edna. Kwingine kwa mtazamaji, ni kwa taasisi ya wahandisi nchini Kenya inahimiza mafunzo na wanagenzi waliofadhiliwa na serikali ili kufanikisha tasnia hiyo. Wahandisi wanasema gharama kubwa ya elimu na fursa nadra za kazi ni baadhi ya mambo yanayoathiri taaluma hiyo. Kufikia mwaka jana, takriban 7.3% ya wahandisi waliosajiliwa nchini Kenya walikuwa wanawake, huku 15.5% ya wanakandarasi na 17% masorevia waliosajiliwa wakiwa pia wanawake. There are huge opportunities for engineers in construction and in the 3 spaces that I mentioned, in Europe, particularly in Germany, in Austria, in Canada, in the Middle East, and many other places. Engagements are already ongoing between ourselves and these governments to help us structure migration and movements. Akiwahutubia wajumbe wakati wa kongamano la 30 la kimataifa la taasisi ya wahandisi, katibu katika wizara ya masuala ya kigeni alihimiza taasisi hiyo kuimarisha mahusiano na ushirikiano ili kupanua fursa za kazi na ustawi wa wahandisi. Of course, we know the statistics are not very good, but we are working towards ensuring that parity is actually bridged in the near future. Walitoa wito wa kuwezeshwa kwa wasichana kusomea kozi za sayansi na hisabati kama sehemu ya juhudi lengwa za kuongeza idadi ya wanawake katika taaluma ya uhandisi. The field of engineering is evolving quite rapidly, demanding that all our approaches, perspectives and contributions evolve as well. Because if we don't, we'll just find ourselves as always being subservient, doing menial jobs, and no one will speak up for the need for engineers to be there making the decisions, driving the development of this niche.
Karibu sasa tuelekee viwanjani. Ukiniita KD, bila shaka utakuwa umegonga ndipo. Waziri wa michezo wa Babu na Mwamba amesema kuwa mipango ya ujenzi na ukarabati wa uwanja wa Kamarin mjini Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet unaendelea. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa uwanja huo, Waziri na Mwamba alisema maandalizi ya ujenzi wa kambi ya mazoezi ni miongoni mwa miradi ambayo pia itatekelezwa. Ababu alitengeza kuwa ukarabati wa uwanja wa Iten ili kufikia kiwango kinachohitajika utafanywa. Uwanja huo unatarajiwa kutoa fursa kwa wanamichezo kuimarisha talanta zao. You're going to have to do design and build. Design and build so that we can accelerate. Design and build, I think even in a month, we can be ready. So that you don't need design? So we do design and build, and then we instruct the contractor to start with the stadium. Correct. We need to do something on that escarpment. In the works. In the works, either beautify it and so that it's part of the whole development. Timu ya taifa ya soka ya wanawake wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Starlets imeimarisha mazoezi yake kabla ya mechi yao ya mkondo wa pili ya raundi ya 3 ya kufuzu kwa kombe la dunia dhidi ya Cameroon Ijumaa hii mjini Nairobi. Indomitable Lionesses iliwasili humu nchini leo kabla ya mchuano huo wa marudiano. Timu hiyo ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Starlets imeimarisha mazoezi kabla ya mechi hiyo dhidi ya Indomitable Lionesses Ijumaa hii. Kikosi hicho cha kocha Beldino Demba kilishindwa mabao 3 kwa bure kwenye mechi ya mkondo wa kwanza. Hizo mistake tulifanya ni kidogo sana na tusha correct hapo. Sasa kila kitu iko ready. Sasa ni kungoja tu Cameroon tuwafunge. Sasa tuko kwetu, hatutakubali rahisi. Mabao ni muhimu. Timu hiyo inakabiliwa na kibarua kigumu kwani ni lazima ifunge mabao zaidi ya 3 dhidi ya Indomitable Lionesses. Players tumekaa, kila mtu amejua mistake yake na wamejiregain. Wamesema itakuwa rahisi. Juu sasa tuko home, pia walikuwa home. Hiyo tension sasa hawana, sasa tuko na nguvu. Hadi kwa zoezi tunaipiga. Tumejua mistakes zetu na hatutarudia. Cameroon iliwasili humu nchini leo kabla ya mechi hiyo siku ya Jumamosi. Mshindi wa mchuano huo atamenyana na mshindi wa mechi kati ya Kongo na Misri. Mshindi wa raundi hiyo atafuzu kwa kombe la dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 nchini Colombia. Sila Onyango, Darubini michezo. Mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia mbio za marathoni Kelvin Kiptum amejumuishwa kwenye orodha ya mwisho wanariadha 5 watakaowania tuzo ya mwanariadha bora wa kiume wa mwaka. Kiptum mwenye umri wa miaka 23 aliweka rekodi mpya ya dunia ya saa 2 na sekunde 35 kwenye mbio za marathoni za Chicago mwezi Oktoba. Kiptum atakabiliana bingwa wa dunia urushaji Sagai Nerji Chopra, mrushaji tufe Ryan Cruiser na bingwa wa dunia wa msururu wa Diamond League wa kuruka kwa upote Mondo Duplantis. Aidha, bingwa wa dunia mbio za mita 100 na 200 Marekani Noah Lyles pia amejumuishwa kwenye orodha hiyo ya mwisho. Washindi wa tuzo hizo watangazwa tarehe 11 mwezi Disemba. Lyles fall from the left-hand side. I'm surprised they could hear the gun. There was a massive roar in the stadium. Tobogo's gone very, very hard on the outside. Lyles needs to stay relaxed here, but he's pulling away. It's a slingshot around the bend. Hughes running well in the middle. Knighton's trying to go with him. Watch the clock. It's gold again. The greatest showman delivers a blockbuster finish in Budapest. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars inatarajiwa kuondoka humu nchini kesho asubuhi kuelekea Gabon kucheza mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2026 mjini Franceville Alhamisi hii. Stars ilifanya mazoezi yake ya mwisho leo uwanjani Kasarani. Harambee Stars ilifanya mazoezi yake ya mwisho leo ugani Kasarani kabla ya kusafiri kesho asubuhi. Stars itachuana na Gabon Alhamisi hii kwenye mechi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. I just want to immerse myself in the group as much as I can and just compete for a spot, obviously. I know anything's possible because Coach Ferrat, he said we're called up for a reason, so I'm just here to compete and whatever happens, happens. It's his decision at the end of the day.
Nahodha Michael Olunga atakiongoza kikosi hicho cha Kenya nchini Gabon. Majority of our preparations, we've played away games and we've really done well. So in the past, our major undoings has been normally to go away and try to get some positive results. I think that is something which you'll need to give credit to the team. We've gone and played away in different friendlies and we've done quite fantastic. So I believe if you can go out there away and pull results, then if you come home and we can use our home advantage, then these are key points, going into the qualifiers. Baada ya mchuano dhidi ya Gabon, Stars itakabiliana na Ushelisheli Novemba tarehe 20 mjini Abidjan, Ivory Coast. Kenya imeorodheshwa kundini F pamoja na Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Burundi na Ushelisheli. Sila Onyango, Darubini michezo. Mtazamaji, sina budi la kufanya jinsi mwelekezi wangu Mwika anavyoeleza, nasema funga enda nyumbani. Mwika, sina budi, nitafunga nielekee nyumbani. Kama kawaida KD, bye bye. Kama alivyosema mtazamaji, pia mimi nakuaga bye bye kwa wote waliotazama. Namuona Desmond Lista kutoka Mlolongo, Felix Kwech kutoka Kapsabet, Storyteller Kalebo, Jared Oyunge, Praxidis Juma, Tony Odero na watu wengi tu ambao mlikuwa mkifuatilia taarifa zetu. Tunasema shukrani za dhati kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi za hii leo. Mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi, mkalimani amekuwa ni Lucy Maura. Kuwa na jioni njema na wiki njema. In a world filled with uncertainty, there is one thing we can always count on: the power of compassion and generosity. Every day, families in Kenya face unimaginable challenges and hardships. They struggle to put food on the table, provide shelter for their loved ones, and access basic health care. But today, you have the power to make a difference. By just contributing 1 shilling and 50 cents from your airtime, your generosity can provide access to sanitary pads, nutritious food, clean water, education, and life-saving medical care